Hello everyone, how are you all? Welcome to Tejuma YouTube channel. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ what is that Coulomb force in electrostatics. We have already studied that Coulomb force is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. In short, we can call it as F is equal to K Q1 Q2 by R square. That K value is 1 by 4 pi epsilon naught. Also, we have one more K, that is dielectric constant, which comes in the denominator. So, ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ two charges and let us study the equilibrium between those two charges. So if I consider two charges is to Q1 ಮತ್ತೆ Q2 ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, Q1 and Q2. If they are like charges ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. If they are unlike charges ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. If they are like charges repel each other, unlike charges attract each other. Can they be in equilibrium? No. Equilibrium means the net force acting on the charge should be zero. ಈಗ ಇವೆರಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದೇ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ದಟ್? I can consider one more charge which is opposite to these two charges, which is placed between these two. So ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, depending on the magnitude of charges we place it. So at this point I will place one more charge, that is capital Q. Okay, so if it is positive they again repel each other, but if it is negative, if this charge is a negative charge, okay, so what will be the case? We'll discuss about it. Let me just increase the brightness. Okay. Now if I consider the force between the charges in this case, look at this, these two positive charges repel each other. The force acting on this charge due to this charge will be outwards, alva? Force acting on second charge, or you can write it as force acting on Q2 due to Q1 is outwards, because plus plus. Force acting due to this one on this one is attractive because this is negative charge. Okay, F acting on 2 Q2 due to capital Q is attractive. If this force is equal to this force, it will become stable. Yes or no? ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. The force acting on this one due to this one is attractive because it's negative, positive, negative, positive attracts. So force acting on capital Q due to small q2 is attractive. Now force acting on this one due to this one is in this direction. Force acting on Q due to Q1. Now this one, force acting on this one due to Q2 is outwards, alva? F Q1, and due to Q is attractive, F Q1 comma Q. So if all these forces are equal, if this one is equal to this one, if this one is equal to this one, this one is equal to this one, and they are in opposite direction, what is that? The charges become equilibrium. That is, net force acting on the charges will be what is that? Zero. So they will become equilibrium. So to achieve equilibrium, minimum 3 charges are required, not two charges. Equilibrium case ಅನ್ನ ಏನದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು? 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ all these cases and study in detail. If I take force acting on Q1 separate ತಗೊಂಡ್ರೆ, this is force acting on Q1 due to Q2, alva? So F Q1 Q2 is equal to what? F Q1 capital Q. What is the Coulomb force? K Q1 Q2 by R square. R is what? Distance between Q1 and Q2. Q1 and Q2 is to R ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
Okay, q1 and q2 is to r square is equal to k ಅಂದ್ರೆ 1/4 epsilon naught. Is it clear? So k q1 q1 q2 is q divided by distance between these two. Let us consider it is x. Distance between these two is x square. Distance between these two is r square. Distance between these two x square. Distance between these two r minus x. We'll discuss about that later. So k get cancelled. Q1 get cancelled. So we'll be having q2 by r square is equal to q capital Q divided by x square. Take square root on both sides. Square root of q2 divided by r is equal to square root of q divided by x. So to find out x value, you can just directly use r into q divided by q2. So at what point we should place capital Q can be calculated by this formula. Now let us discuss about this one, force on capital Q. So force on capital Q is given by q1 is equal to q2. So this is given by k q1 q2 divided by what is the distance between these two, x square, which is equal to k q1 q2. Distance between q and q2 is r minus x whole square. Correct now? K get cancelled, q get cancelled. So q1 by x square is equal to q2 by r minus x whole square. Take square root on both sides. If you take square root on both sides, square root of q1 divided by x is equal to square root of q2 divided by r minus x. Okay, next just multiply this side. So we'll be having r minus x is equal to square root of q2 by q1 minus into x. Okay, so now x will go this side. So r is equal to square root of q2 by q1 x plus x will be there. I will take x common. So square root of q2 by q1 directly I'll write square root of q2 by q1 plus 1 into x. Okay, so here also you can use what is this x formula to find out this formula to find out x value. So that is given by x is equal to r divided by square root of q1 by q2. Sorry, q2 by q1. q2 by q1 plus 1. So this is the shortcut formula to find out x value. Similarly, you can apply the force here also, this concept here also, and find out the terms x, y, x, r and q value. If you want to find out q value, okay, you can substitute x value here. This x value, if you find out, substitute here, r will cancel. Shall I substitute? So if you substitute equation 1 in equation 2, what do you get? X value is what? R q by q2 under the root. R into. So equation 1 into will give you, what is this? X is r square root of q by capital Q2, capital Q by small q2, which is equal to r divided by square root of q2 by q1 plus 1. So here r get cancelled. I need to find out q root. Q2 will go this side, square root of q2 divided by, here if I take square root of q1 q2, q1 into 1 is q1 divided by 1 will be there, it will go up q1. So take square on both sides, we will get q is equal to square, if you do q1 q2 divided by square root of q1 plus q2 whole square will come. So this formula you can use to find out at what distance we should place capital Q. ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ q1 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು capital Q ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು. So direct formula is this, r divided by, r is the total distance between q1 and q2 divided by q2 by q1 plus 1. ಸರ್ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು q2 ಇಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ q1 by q2 ಬರುತ್ತೆ. Instead of q2 by q1 we will get q1 by q2 plus 1. Okay, then ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಇದು
ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ that we should place here. Okay, this should be negative actually. This is the negative charge that should be placed here, so that the system becomes equilibrium. This is one case. Okay, three charges in that. So what if we have four charges? Okay, let us discuss about it. Where we have, let's consider an equilateral triangle. Okay, equilateral triangle. This side, and this side same. This is charge Q, this is charge Q, this is charge Q. These three charges are placed at three corners. So plus plus repel each other, plus plus repel each other, plus plus repel each other. But I need to make them stable. By placing, what I will do is, I will place a charge capital Q which is opposite sign. This should be a negative charge, because if this is positive, this is positive, this is positive, they repel each other. Now what happens if I place a negative charge, this charge get attracted by this one, this charge get attracted by this one, this charge get attracted by this one. So both attractive force, repulsive force get cancelled. So what is the condition for this? I will consider any one of the charges. Let's consider this charge only. This charge only. What is the net force acting on it? First of all, can calculate individual forces. Force between these two is radially outwards. Yes or no? How much? Let's consider FQ. FQQ. You can consider. Force between these two repel each other. FQQ. So the resultant force will be in this direction. F resultant. This angle will be 60 degree. Last session we have discussed it. Because for the equilateral triangle, if I take this is A, this is A, this is A. So this distance is A. So distance is same, charges are same. Force will be Fr. That we need to take the resultant of these two. And angle is 60 degree, because this is 60 degree. Correct, no? All angles inside the equilateral triangle 60 degree. 60 degree, and this is 60 degree. And see, this is repulsive force. We'll calculate it later. Because of this, there is an attractive force along this circumcircle. Okay, along this circumcircle, there is an attractive force. Let me write it as F small q into capital Q. We'll calculate them. First, I'll find out FQQ. This one and this one same only. FQQ is equal to this is first one, or you can consider this is A, this is B, this is C. Force along these two is FB, force along these two is FE ಅಂತ ತಗೊಬೋದು. This is FA, this is FB, so that is equal to F ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. So F is equal to how much? K Q1 into Q2, that is Q square by R square, that is A square. Distance is A square. Q1 into Q2, Q into Q square. K is 1/4 ಇಲ್ಲಿ dielectric medium ಇಲ್ಲ. You don't need to worry about it. Now resultant force is given by what? F resultant is equal to square root of FA square plus FB square plus 2 FA into FB into cos 60 degree. Cos 60 is how much? 1/2. So 2 and 1/2 get cancelled. So F resultant is equal to FA is, what is that? F plus FB is also F. FA into FB, F into F. Okay, you will get this. That is, you will get 3 times 1 monkey, 2 monkey, 3 monkey, 3 monkeys. 3 F square under the root. Fr is equal to root 3F. Banta resultant force. Okay. Now this is equal to root 3. F is K Q square by A square. This is the repulsive force. To balance this, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? F Q Q is equal to K
Q1 into Q2 Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸರ್ಕಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ R is equal to A, that side of the polygon, divided by 2 sine 180 divided by n. N is number of sides. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು, a/√3 ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಹೇಗೆ ಸರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿಗಾನ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್? 3 ಸೈಡ್ಸ್. 180/3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. 180/3 60 ಡಿಗ್ರಿ 18 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ √3/2. √3/2 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, √3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ a/√3 ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೆಂಟಗಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, a/√3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 3s √3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 3k q capital Q by a square. Now if you equate these two, okay, this is equation number 2. If you equate these two, what do you get? Since FQQ is equal to F resultant, you will get 3kQQ divided by a square is equal to √3kQ square divided by a square. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, k ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, √3 1s √3 ಓಕೆ, q ಒಂದು q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರೋದೇನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q is equal to ಸ್ಮಾಲ್ q divided by √3. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ -1/√3. ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ -√3. ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ JEE ಮೇನ್ಸ್ KCET ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮುಗಿಸ್ಕೋಣ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ಆಲ್. Let me consider a square now. Yes. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಮಾಲ್ q. 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 ಸೊ all these are like charges, plus or minus. Okay, so repel each other. So on this one the three forces are acting, due to this one outwards, due to this one outwards, due to this one outwards. So to make them equilibrium, I will place a charge at the center. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ √2a. ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ √2a. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ √2a ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ a/√2. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 4 sides are there. ಓಕೆ, ಸೊ 180 divided by 4, 4 16, 4 20. ಸೊ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 45 ಇಸ್ 1/√2. √2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ √2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ a/√2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಇದರಿಂದ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ A, this is B, this is C. So force due to A outwards, force due to B outwards. No, force due to C. ಈ FA ಮತ್ತು FC ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ FA is equal to FC is equal to
k q by q into q square by ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಎಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಫ್ ಎ ಎಫ್ ಸಿ ಕಾಸ್ 90 degree under the root. What is cos 90? Cos 90 0. So this complete thing becomes 0. So fr is equal to fa is f4 because they are same, right? So f1 f square plus f square under the root is root 2f root 2f. So root 2f ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, root 2f. So this is the resultant of FAC. This is FAC. AC ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ FAC ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. FAC. This is the resultant of FAC. A and C ಇದು resultant. ಈಗ A ಮತ್ತೆ C ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now one more force is there, that is due to B. So that is also in the same direction. Okay, this is FB ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ FAC ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ FAC ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು FB, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ FB ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. FB is equal to K Q into Q square coulombs force Q1 into Q2 divided by distance square. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ರೂಟ್ a by root 2 a by root, ಇದು ಸಹ a by root 2 ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. a by root 2 plus a by root 2 2 times a by root 2, that is root 2a. Root 2a. Diagonal of the square control, easy question. So if I take a square here, ಇದು a ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ರೂಟ್ 2a ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, a by root 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ k q ಸ್ಕ್ವೇರ್ by 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದನ್ನೆಂದು ಬರೀಬಹುದು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಫ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ. ಎಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎಫ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ರೂಟ್ 2 ಎಫ್. ಸೊ ಎಫ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಎಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 2 root 2 plus 2 root 2 plus 1 divided by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದು into f. This is the f resultant. What about the attractive force? That is f q into small q. f q into small q. So ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ f q into small q is k q capital Q divided by this one, this distance square, a by root 2 whole square. Okay, that is equal to correct? Yes, a by root 2 whole square. So k q small q divided by a square root 2 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is attractive force. ನಾವು ಈಗ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So if this is equation number 1, this is equation number 2. Okay, or you can take this one also as the equation number 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ f ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ f is nothing but, here you can write f is nothing but k q square by a square. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Shall I erase this one? Okay, so from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we have k q by a square, q square by a square, 2 root 2 plus 1 divided by 2, which is equal to k q into capital Q divided by a square into 2. ಈಗ k ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, k ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಎಷ್ಟಾಯಿತು? Capital Q is equal to 2 into 2 is 4, small q ಇದೆ, small q divided by small q into 2 root 2 plus 1 divided by 4.
and this should be negative, capital Q should be negative, this is negative, theoretical ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 2 root 2 plus 1 divided by 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಇಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ MCQs ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜೆ ಇಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು KCET ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಜೆ ಇಯಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, we'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.